instead of that, making a strategy, making knowing ourselves, because once you know that your ability is there, you will certainly hit it. You will minimize your minus points and you will hit it back, and you will definitely get in a cushion way so that your higher education you will achieve. त्यासाठी काय पाहिजे की आपल्यामध्ये प्रत्येक जण he has an ability, he has a skill, and if you think that you believe yourself, yes, I will do this, I will stand this, then there are all the persons in the university circle to push you up. This believing yourself is a very important. Having a confidence is very important. So study skill is nothing but having familiarity with the system of examination, the system of syllabus, the content, practice, and everything. And when you start your time circle today and make it such a way that it leads to improving your skill and performance. तर त्यावेळेस काय होतं की आज जर मला अभ्यासाची सवय लागली, उद्या पण ती मला रिपीट चालू ठेवली, ती प्रॅक्टिस तर मी 15-20 दिवस चालू ठेवली, तर काय होतं, it becomes a habit. And if it becomes a habit, it is going to fetch you marks. ह्यामध्ये I want to tell you very interesting thing. And what is why you want to study? Because you want to go in the range of 20,000 to 200. FICCI जी आहे, FICCI, how many of you know FICCI? काय FICCI म्हणजे? It's an NGO, world class, highly renowned institution which works with government of India and many other states. FICCI is the Federation of Indian Commerce and Industries. FICCI is Federation of Indian Commerce and Industries. ही जी आहे हे तुम्हाला नोकऱ्या देते. ही तुम्हाला they are all industries and business where the employment is there. त्यांनी जो सर्वे केला, त्यांनी जो सर्वे मध्ये केला की जे ग्रॅज्युएट पास होतात तर त्यांच्यामध्ये किती लोकांमध्ये एम्प्लॉयमेंट स्किल आहे, तर एम्प्लॉयरच्या सर्वेनुसार वर्ल्ड बँकेच्या नुसार त्यांनी तो सर्वे केला होता. त्यांनी सांगितलं की फक्त 5% मुलं जे आहेत हे 5% मुलांमध्ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल असते. बाकीच्या मुलांना नोकऱ्या देणं म्हणजे कंपनीची लायबिलिटी. So whether the content, course content, syllabus and employability has any relationship. तर हे सांगताना मला फक्त थोड्याशा गोष्टी मला तुमच्याशी शेअर करायच्या वाटतात की ह्या गोष्टी म्हणजे काय आहे की हे जे फॅमिलिअरिटी, प्रॅक्टिस आणि हॅबिट ही जर तुमच्यामध्ये याची असेल तर युनिव्हर्सिटीचा जो कोर्स कंटेंट आहे जे त्यांनी बनवले हे कोणचे स्किल तुमच्यामध्ये डेव्हलप व्हावे यासाठी बनवले की जे एम्प्लॉयमेंट मध्ये वापरले जातात. काय असंच बनवलंय काय ते की काय उद्योगना मुलांना नुसतं परीक्षा द्यायला लावायच्या आणि त्यांच्या आयोगाकडून पैसे घ्यायचे आणि त्यांना नोकऱ्या द्यायचे. Here our serious problem is we have a very huge base of youth. And in this huge base of youth is not going to get an employment. Government will have a very, very serious problem. So if you think that what skill university level तुम्हाला जे आहे ते तुमचं ट्रान्सफर कसं एम्प्लॉयमेंट करू शकतो. 2-4 उदाहरण. पहिलं उदाहरण म्हणजे
अटेंडन्स. युनिव्हर्सिटीमध्ये किती अटेंडन्स लागतं? लावली 75%. तुम्हाला 75% मध्ये युनिव्हर्सिटीची अशी अपेक्षा असते की 75% टाइम ज्यावेळेस तुम्ही कॉलेजमध्ये जाल तर त्यावेळेस दॅट प्रॅक्टिस विल मेक इट फ्युचर. आणि तुम्हाला उद्या नोकरी मिळाली 2.5 लाखची तर किती अटेंडन्स एक्सपेक्टेड आहे? 100%. आणि जर if you have only practice of 75% going and when prepared to maintain 100%, how the gap you will match? Where from? Your body will respond to that. One is that you have a big dream. A big dream has to be walked. Your body has to be tuned for that. If you talk about 20,000, whether you are a 2.5 bracket or you are in the bracket of 20,000, your attendance has to be 100%, except leaves and all that. And if you don't go, then they take back your 20,000 and 2.5. So this is first introduced in university that when the students will attend the lectures, they will develop the skill of punctuality. Attendance चे 2 पॅरामीटर. एक पॅरामीटर म्हणजे रोज जाणं आणि दुसरं म्हणजे जाऊन लेक्चर अटेंड करणं. If you go to the college, yes. My father knows. Every day morning, I take the bicycle that time because I am available, and he goes to the college. But after going to the college, what? I have a canteen, I have a cafeteria, I have all these things. And if you do not attend the lectures, what is the significance of attending the lectures in transferring employment skill? ह्याचा त्याचा काय संबंध? लेक्चर मध्ये किती पर्सेंट स्वतःचा माझा असा अनुभव आहे की बऱ्याच वेळेस मी युनिव्हर्सिटी मध्ये लेक्चर दिलं तर ते देत असताना कारण मी आय यूज टू ड्राइव्ह मायसेल्फ, मला ते वाचायचा टाइम नाही मिळायचा बिकॉज आय वॉज वर्किंग इन दॅट एरिया. मी उभं राहिला की तुम्हाला लेवल आवर आय विल गिव्ह 2 hours लेक्चर. सो आय यूज टू गो बाय अँड टेल देम दॅट इज नॉट द justification. So every time what your lecture will be get, that is the another story. But what is the relationship between attending a lecture आणि तुम्ही त्यामध्ये कोणची employability तुमच्यामध्ये येईल? बेसिकली लेक्चर मध्ये किंवा शाळेमध्ये असताना किंवा लेक्चर मध्ये कुठलं क्वालिटी आपल्यामध्ये कुठली ॲबिलिटी डेव्हलप होते? पहिली म्हणजे लिसनिंग. किती वेळेस दिवसातून आपण दुसऱ्याचं ऐकतो? घरातला आई बाबाचं ऐकत नाही, मित्रांचा पण ऐकत नाही. आपल्यामध्ये पेशन्स आहेत का की दुसऱ्यांनी काय सांगितलं ते ऐकायचं, भले ते बरोबर असून की नसून. When you attend lecture, if you that develops a quality of this, that's the first transferable skill. आणि याचा मोठा रिलेव्हन्स हा तुमच्या एम्प्लॉयमेंट. तुम्हाला 2.5 ची नोकरी मिळाली. There are many नोकरीज, different there are number of people who are drawing per month 2.5 lakh more than secondaries. There are number of people. And you are fortunate with that very first job you got it. तुमच्या बॉसने बोलवलं आणि बॉस तुम्ही सांगितलं ते. And you have no habit to listen. बॉस ज्यावेळेस बोलतो तर पहिला one of the first stories की when he calls you on the line,
तेव्हा एकदम म्हटलं नाव आय एम द जॉब अँड यू गो देअर स्वतःला एकदम व्यवस्थित हे करून यू गो देअर. द फर्स्ट रिएक्शन इज आय कॉल इट in our life, you have to face tiger until now. First tiger in the family, you face your father or your mother. There are some fathers and there are some mothers. They are so sharp, they will bow करेंगे, एक डरकाई मारेंगे, आपकी हिम्मत नहीं होगी बात करने की. But they are soft to you, and you also know. ये तो पिताजी की आदत है यार, चलता है. It doesn't matter. Then comes your university. Your teachers do that. Look, so many days you are not coming. I'll detail you. You are not taking notes. You are sitting there and chatting with others. Neither you are listening, neither others to listen. In the office, the first time boss asks you, where is your note? Why you have come? Where is your pen? You have come just like that. You donkey, go back, bring that. What happens is, ज्या वेळेस boss he wants to give a task. तो काही गोष्टी सांगणार तुम्हाला की हे तुम्हाला करायचं. तुम्ही बाहेर आल्यानंतर you will remember half of the thing. You will not remember half. मग बापाच्या घोड्यात परत जायचं हिम्मत होणार नाही. आणि हिम्मत काय झाली तर तुमच्यावर डिपेंड नाही की युअर एंट्रीज देअर आर. आफ्टर सम आवर्स ही विल से व्हाट हॅपेंड. काम तुम्हाला दिलं काय झालं. ही विल से ब्रिंग युअर नोटबुक, राईट डाऊन. तू लिहितं का. लिहिण्याची जे आपण ऐकलं ते लिहिण्याचं स्किल हे ज्या वेळेस आपण रेग्युलरली लेक्चर अटेंड करू त्यापासूनच डेव्हलप होतं. आणि ते स्किल एकदा आपण एम्प्लॉयमेंट मध्ये गेल्यानंतर ज्यावेळेस आपल्याला जर सवय आहे की लेक्चरला बसताना मी कोणती तरी नोटबुक घेऊनच जाणार, त्याच आम्ही सायकल करणार असं लावायचं भाटपाट्या. सो इट इज ऑलवेज देअर विथ अँड दॅट हॅबिट, that skill is already there before you. You are going to the boss and with a pencil and a notepad and taking down the discussion, then you become a friend of tiger. What happens? If tiger is your friend, then what is your rating in your friends circle? What will be your rating in a real life situation? जर तुमचा टायगर पिक्चर मधला नाही अख्खा हाडा मासाचा is your friend and going in a college along with you and sitting beside you, what will happen? Yes, what will be your rating? Same rating will be there in your getting the employment is easy. Losing the employment is very easy. You have to maintain that. So the skill of noting, drafting, you get it from your term paper, your tutorials, your notes. And if you are having a strategy of build up a practice of whatever is being taught in the class, त्याचे मी थोडंसं वाचून गेलो आणि त्याचा नोट घेताना मला त्याचा फायदा होईल आणि नंतर मी जर रिफर केले की माझ्याकडे काय घ्या तर डेफिनेटली यू बिकम अ स्टार. अँड सेम थिंग, सेम इन्सिडेंट्स आर अवेलेबल विथ ऑल द एम्प्लॉयड पर्सन ऑफ व्हॉटएव्हर.
You just there and ask your father, you ask your mother, and they will tell you the miraculous stories of how they got back and how they succeeded. Simple technique of attending and noting and drafting. Examination, उदाहरण सांगतो एक्झामिनेशन. किती वर्षातून तुम्ही परीक्षा देता? वर्षामध्ये किती परीक्षा देता? Fast, किती fast? I'm looking at my watch. 6. परीक्षा देताना what is the pattern? You are reading something, you have listened something, आणि तो जो क्वेश्चन पेपर आहे या पर्टिक्युलर टाइम मध्ये you are writing answer. So you have a target, you have a problem, and whatever you feel you are writing. नोकरीला लागल्यानंतर the rate of examination is every day unspecified. आज बोलतो हा हे लेटर आलेला आहे रिप्लाय एका तासात रिप्लाय नाहीतर दरम्यान आणि तो जर रिप्लाय मला घेता आला नाही there are not uncommon incidents that your letter is just thrown for writing examination, for writing your answer, for checking your evaluation and showing to you. None of these things are being done by teachers. Simple. So what is important is whatever that practice is developed. There are 3 hours. I am only first of all talking 3 hours. It's not a 3 hours. What are these 3 hours? Skip. Education मध्ये 3 hours सांगितले. You know, 3 basic hours for which universities are created. 4th hour is there, but for 3 hours is a well-known thing. Reading, read, write, recall. Read, write, represent. कामामध्ये ह्या 3 गोष्टी आहेत. आणि ह्या 3 गोष्टी ज्याच्याकडे चांगल्या येतात जे one who can write, it is never expected that you are a master. पण जर तुम्हाला if you have a strategy and method of inquiring from others, getting the help from others and write that letter or write that examination, you are popular. So preparing for examination every day in your 2.5 lakh per month, you must get well acquainted and prepared in your university education. Then your dress, your embarrassment, and your rising of BP and sugar, it will be under control. You do not have to have any medicine for quite a long time.